Hallo und herzlich willkommen zu Let's Play Genshin Impact. Ja Leute, wir werden heute die Bnennet erledigen, die fantastische Reise. Und ja, wir starten direkt, denn die Bnennet möchte ich heute auf jeden Fall finishen, weil die Mission die ganze Zeit auf die Ketten geht. Weil die wird mir die ganze Zeit angezeigt und das nervt. Deswegen mache ich sie jetzt auch. Oh, it's you! How are your event? And where are you going after this? The name's Bnennet. Oh, I was just so excited to run into someone Of course! If I'm being honest, yeah. Words. It might look like you're just handling. Anyway, me on the other hand. Speaking of, when you go if you Und brought wenn me wir along, noch genug I Zeit don't haben, want werden to wir die get you. Hauptstory weitermachen. I guess Das you're right, heißt, wir werden but heute nochmal etwas länger apart ballern. from going, so I really, all right, so it probably, so cool. That would, sorry. Really? How about with wind? Let's go. Folgen wir ihm mal. Haven't you heard? There's a strange Marjorie! Oh, hello, Ben. No. Ja, wir sehen wieder im Mondstadt. Das You mean, Anfangsgebiet von Genshin that's Impact, right. aber Well, it did arrive. Most of the goods were fine, but what? die wird mir die ganze Zeit angezeigt und das nervt. Okay. Deswegen I've been mache ich thinking sie about mit euch heute. when you wear them, you can see all the elements. Oh, I talked to that alchemist. Aber ihr seid nicht als böse, aber Those mal do gucken. exist. Unfortunately, we sold out of. Don't let it bother you. We've been hanging out for a while. Folgen wir ihm mal. Hi, Sarah. Well, an entire delegation from... So, although you might... They really know how to rope... In which case, well, what do you think? Huh, that's strange. The owner, Blanche, isn't here. Hier, That's really rare. So, Let's go over there and see what that hier sign alles says. Thema machen. Fertig. Ja. Wow! Is this for... I mean, I've never had such... Then again, shall we wait here when Blanche comes back? After all... It must be an emergency. Patience is a virtue for it. Do you think that... I'm getting a bit worried. Come on, snap... I don't usually sing, but Blanche probably won't be. I guess I overrest. That's right. Oh, Blanche! I was getting worried about nothing like that. But why are you... closed. We didn't see a sign like that. That's weird. The half-price notice you saw was... Oh. Thanks. I'm so sorry. No matter what, it's getting a bit. So, that is. So, damit haben wir die Bnennet abgeschlossen. Eine relativ kurze Quest. Ist aber nicht so schlimm. Denn ich wollte diese Quest unbedingt mal abschließen, weil er mir die ganze Zeit auf die Nerven ging. Und die ganze Zeit gesagt hat, ich soll da hinlaufen und die ganze Zeit mich auf ihn fokussieren. So, dann werden wir mal unsere Hauptstory weitermachen. Das heißt, ich bin heute mal nochmal kleine Folgen. Guckt einfach den Part dahinter
als wir zu Enkanovia gegangen sind. Guckt einfach den Part dahinter. Als ich die Quest mit euch gemacht habe, die erste Enkanovia-Quest gemacht habe. Und dann solltet ihr die Hauptstory sehen, was wir gemacht haben alles schon. Wir müssen Zeilen folgen und ich bin gespannt, wie es jetzt gleich weitergeht. Ich kann mir nicht vorstellen, dass diese Quest auch nicht mehr so lange geht. Denn die Quest ist schon zur Hälfte durch. Das heißt, wir wollen uns einfach jetzt dahin begeben. Und Zeilen folgen. Ich hoffe, ihr seid noch da. So, where do we go from here? Yes. After leaving the village, we should head straight toward the desert. Dann folgen wir mal Zeilen. I know the desert like the back of my hand. Is that because you play here a lot? Yep. One time, Grandpa almost got lost in the Ich hätte desert. meine But Fähigkeiten I Baum was the one wechseln who brought him sollen. back. There's something here. What's this? It's buried in the sand. And Paimon thought running around everywhere was already enough work. Okay. These are likely fragments of an Looks like there were. Let's split up and. Is this what we're searching for? This is definitely a device. How did it end up buried in the sand? They must have been attacked along the... Wait, what? Grandpa, I hope you're okay. Don't worry, your grandpa's gonna be... Razak didn't. We should be able to... One more thing. I believe the attack must have happened prior to the sandstorm. Let's keep going. They can't have... So, da heißt es jetzt wohl zeigen. Bevor ich ihm weiter folge, gehen wir nochmal zum Nebenportal. Aber wir machen wir später. Wir folgen ihm lieber, bevor die Quest genau beginnt. Is flying over sand Nicht so schlimm. tiring Dann machen wir too? es halt später. Of course it Gehen wir is. halt den Zeilen folgen. Und ich bitte mich jetzt auch noch zum Teleportpunkt. Das wäre mir nämlich sehr, sehr nett von Ihnen. Wenn hier rum ist, nehme ich jetzt Teleportpunkt schon, oder der ist irgendwo in der Wüste versteckt. Das heißt, wir können ihn nicht aktivieren. Das heißt, wir werden einfach weiter Zeilen folgen. Voices, over there. It sounds like an argument. Whoa, you have really good ears. Don't get any closer. They'll notice us. Dia's talking with the Eremites? Very interesting. Let's listen in. If you had informed me sooner that You're one of us. We would never. scholars. You don't know as much as I I. Dia? Why would you? Dia! Hey, what are you doing? Huh? Didn't you say you'd help me find Grandpa? This You've Okay, betrayed our das- village. Das ist mit Twer, okay? So, dear, you'd be. Ich hoffe, I'm dass not die the Dia type of- nett ist. What's Wir going nicht on, gegen sie Dia? kämpfen. Whose side are you on? shut it, Paimon. It doesn't matter. Whichever side you pick, nothing can deter us from the. Face the facts, Raman. It's not gonna happen. You should understand that more. I'm a desert dweller and a proud follower of King Deshret. What? It's not too late yet. The village You don't understand, my dear lady. even if it'll expose you to the academia, even if they end up Yes. We've waited a long time for this day to come. With these scholars Sorry. in. ridiculous. If you still don't believe me, then try asking these two men.
They look more like pawns of their filthy traders. It's perhaps. Do you really believe that by kidnapping the scholars, you'll be able to negotiate with the academia? These people have no value. These scholars were exiled from the academia. I, on the other hand, am... Wait, you can't be serious. So, Precisely. What are you thinking? What if they decide to kill you instead? Well, that would be bad. However, I'd get the chance. I'm not trying to persuade... you were the scribe. Not all desert dwellers... You academia scum. Not so fast. I'll hate them. Do you stand by everything you just said? You know you're making a dangerous decision. I do. Good. Raman, hear me out. These people are my friends. Maybe you can't take... We've known each other for years. In that case, I'm willing to vouch for their... Come on, Raman. And what if you refuse to oblige? What should I do then? No one's a fool here, Dia. We're You're not wrong, but let's do it right here then. Give me your right arm as proof of your resolve. Don't listen to him! that's fine. Are you crazy? We came here to save lives. One arm for that many people is still a pretty good deal, if Fürchte you nicht. ask me. Okay, wir wollen sie retten. Sure. Go ahead and cut off her right arm. No! Dia! What are you gonna do? Think of something! You don't have to go this far. That's not for you to Do it! Dia! Run! Stop! What's wrong? Flame Mane, you and I are both desert folk. Cutting off your... You've shown me that you're serious. Go on. Okay, wir gehen zurück. I was really counting on... Dia! That was... Then I just have to hold my claymore with my left arm. Okay. Don't ever make a promise like that again. I can deal if it came down to it. I don't doubt it, Sino. Even if we got... I'm sorry, Dia. I should have stayed... It's okay. I promised you I'd help find your... Whatever it takes? You just might be... Huh? Are you... The Eremites once said... Why does it feel like he's using his praise for me as an excuse to brag about himself? Okay. Okay, wenn wir zurückgebeamt. Ist okay, fein. Ich check das. Muss ich den ganzen Weg nicht laufen.
Looks like we have everyone here. I'll watch from a safe distance. Okay. Dia, wait. What's the matter? I heard that you... Ach du Scheiße, okay, wir müssen ganz weit laufen. Okay, dann tun wir uns mal hier hin. Ich mach direkt die Stadt oder sie mit hier. Ja, und wir kommen in der Wüste, Leute. Können auch hier hinten entlang wahrscheinlich, dass das für uns genehmigt ist, aber der ist unter der Ruine, das heißt, wir können ihn nicht holen. Okay, dann gehen wir einfach jetzt zur Stadt der Siegen. Happy to apply. Das ist ja auch mal im Leben. Da ist ja schon die Stadt oder 7. Aber diese Stadt ist immer auch. Kann man direkt unser Element wechseln. Aber das wäre jetzt den Vorteilhafter. Dann machen wir mal auf den Weg nach Hause. Dann ist auch unter mir. Das heißt, wir müssen jetzt hier reingehen, glaube ich. Wohl, nee, müssen wir nicht. Müssen wir einfach auch rum.
In der nächsten Aufnahme werden wir einen legendären Auftrag erledigen. Dann gucken wir mal, was wir danach machen. Auf jeden Fall, wenn wir vielleicht heute die Quest abschließen. Ich denke aber nicht, dass wir es heute schaffen, denn die Quest geht noch ganz lange. Den Part der Quest machen wir noch. Ich muss auch sagen, den Weg jetzt laufen wahrscheinlich schon ein bisschen blöd, muss ich sagen. Aber ist nicht so schlimm. Die Hauptstory geht immer vor. Aber dafür ist das so gefallen. Ich glaube, den Weg laufen ist so no blame in Arsch. Da vorne ist es. Ist hier eine Statue? Da oben. Die hole ich mir mal eben. Was gerade unnötig ist. Die Statue ist da hinten. Nein, ich möchte gegen euch kämpfen. Ein paar Fatwas, aber die interessieren mich nicht. Ich möchte jetzt zur Hauptstory. Wir könnten den Part einfach bis jetzt skippen mit dem Laufen. Ich glaube, das macht das wohl Vorteil für euch. Dann könnt ihr den Part dafür direkt anschauen. They got here before. Uh-oh. Is it because Is everything ready? Absolutely. You brought fewer people. Bring him out. Grandpa, why is there only... Raman, I've always thought of you as a man. It's a one for... And let me put it this way. Agreeing... Deswegen muss man so weit laufen, weil es ein Fight wird. You stay right there! Ich will nicht, das leckt, Kapitel. Playmate! What do you think you're doing? Don't you see this blade here? You coward! Why are your hands shaking? Wait a second! It's a earthquake! Wir werden ins Ring gewebt.
this day's going just... The sand dune collapsed. I saw an energy field. It glowed green with dendro. Just like you said. The dendro archon. Grandpa? Hey, look. There used to be... Genau, It das ist seems that when the sand dune collapsed, the symbols on the gate, it could have been an underground palace in the... Oh, a miracle. Praise! What's he doing? They must have fallen down here. Most of them seem in... Mind your head. No, this isn't the... He's not actually gonna... As it happens, What are you doing? don't you think it's curious? 1 minute, 2 major... Paimon thought you weren't Indeed. And my new discoveries are... Raman, what are you gonna... I'll just let them lay... Okay, ist ein Dungeon. Okay, dann machen wir den auch noch. Gehen wir da rein. Gucken wir mal an. Kann sehr spannend werden jetzt. It's full of life here. This defies comprehension. Yeah, and there's so many plants. It's so pretty. Sir Rob, Huh? Are you muck? interpret it however you want. Whatever you say. There's nothing to... It does seem kind of... Okay, dann den dritten. Okay. Ich habe den Mut dazu. Okay, wir haben es. Und Hilfe. Gut zu wissen. So war es einfach. Okay, das sieht nicht aus. Da hinten sehe ich die 4 Besinger. Let's dance. Teamwork is dreamwork. Noch mit. Surrender in a moment. Why do they never miss? Let's light it up.
Ich kann mich an diesen dann noch ganz schmutzig noch erinnern, aber nicht mehr so sehr. Ich hoffe, Let's light it up! ich weiß nur, dass er dann ein bisschen länger geht. I'll protect us. Everybody stand back! Don't be such a brute. Hip, hip, hip. Scatter! My. Hip. Let the show. Hip. Hip, hip, hip! Let's light it up! Off we go! Adventure time! Keine Ahnung was, einfach nur eine Truhe, die mich dahin führt. Off we go! Irgendwas übersehe ich wieder. Adventure time! Aha. Dachte ich mir doch. Dachte ich mir doch. Das muss ich irgendwie wieder hoch, aber wie? Aha. Easy peasy, würde ich mal sagen. So, jetzt kommen wieder Gegner, oder was? Okay. Let's dance. Don't be such a brute. Darf keiner sterben. Das ist nicht dann ist. Don't be such a brute. Propagate! Let's light it up! Teamwork is dreamwork! Aber ich weiß wohl nicht, welche da oben.
Wir machen das rein, was das da mit an sich. My. Okay, wieder ein Rätsel. Okay, so wieder einen Auftritt nehmen anscheinend. Dann nehme ich ihn. Okay, es geht komplett tief runter. Now that's a sight to see. Okay. King Deshret's splendor surrounds us. There's so much vegetation here. It's different than what I expected. Dachte ich mir doch, dass da irgendwas mit dem Aufzug ist. That's what I call divine providence of King Deshret. Kann er mich mal weg? Ich kann mir vorstellen, dass ein etwas größerer Breitspectrum wird. Ja, wir werden jetzt wohin gebeamt. Oh, das ist ein Wald. Fuck. Lol. It's getting brighter. Oh, it looks so beautiful. Wait, what's that? A load of flowers. And it looks like there's something among... These are... They left something behind. What does it say? Here lies our... His wisdom is a miracle. You can read ancient... Of course. He's not serious. There's still something off about the scent of life. Is this it? Analyzing. There seems to be a hidden... Excellent. There's a device from... Isn't sharing knowledge... Yes. You'll understand after watching it. Okay, er aktiviert's. Mal gucken, was passiert. Ich bin sehr gespannt. Civilization is born of knowledge, but so too can knowledge be its demise. A disaster caught us unaware. It was knowledge that did not belong to this world. King Deshret brought this forbidden knowledge into our world, and it quickly spread like a plague. People's minds were filled with crazed whispers. Dark gray scales spread across their bodies. Even the land was stripped of its vigor. Only a desperate, deathly silence remained. Were it not for greater Lord Ruka Devata from the forests, the damage would have been irreversible. She summoned the priests to build temples and infused into them the divine power of life. The disaster was miraculously tempered, and the embers of our civilization were preserved in Aru village. Alas, the miracle could not last. As long as forbidden knowledge continued to exist, it would forever blight this world. In the end, the proud king of the desert, my eternal lord, chose to sacrifice himself. I have spent my whole life since guarding one of these many temples. But now, my duty is coming to an end. As I close my eyes for the final time, the sight of that noble deity will appear in my vision once more.
In helping King Deshret to eradicate forbidden knowledge, she exhausted her strength, and her form became that of a small child. How strange. Now that I think of her, I no longer have any fear of death, for I sense that the spirit of life will abide with me during my eternal sleep. Children of the desert, cling no longer to past grievances, but hold tight to the memory of this act of benevolence. What was that? The priest's memories. Greater Lord Rukkhadevata. But Was that the... You might be distrustful of. You've just witnessed his priest. the surviving followers of King Deshret all gathered in Aru Village. King Deshret, we saw her as nothing more than a traitor. You were blinded by your prejudice. How could I ever begin? Raman, that's enough. Give it a rest. You're starting to make a fool. My Eremites and I. Hey, I should probably go. what's your next move gonna be? Oh, but please, It's not gonna be easy. well, I guess that's for me to deal with. When would be a good time? Tomorrow, and I'll reach. You seem to finally understand. Yes. That must have been rough. But he seemed... Ramon's no fool. It's too bad he was held back by his The outcome. We should get going too. Let's head back. Okay, dann haben wir die Klasse jetzt auch schon abgeschlossen. Sino, we're leaving. Stop. So, jetzt zurück zum Stützpunkt. Gleich haben wir halt noch mit der Quest abgeschlossen und gehen direkt Akt 4. Was sehr, sehr gut wäre mit unserer Akt 4, wenn wir dann erst wahrscheinlich erst im Neujahr machen, weil wir werden dann erstmal ein paar legendäre Quests wieder erledigen. Und ja, dann gucken wir uns das Ganze dann mal am Neujahr wieder an. Raman, Everything's been arranged. I guess all I can say now. Don't mention it. But Where are the perpetrators? I'll bring you to. So these are the people who kidnapped the village keepers. Oh no, it's the... There's no need to yell. We've been all over the deck. That's right. General Mahamatra? No, no. Whoa. The moment they said... You should have known. Wait, we were just... No, not son. I could do work. Please have mercy. Start talk. So, your superior. They... Don't play. They extracted. I am
really don't. Well, you better stop. You don't want to make things any more difficult for yourself, do ya? Be my guest. Uh-huh. How did you know? There's no use hiding it now. Yes, you're right. The Academia is working on an important and potentially world-changing... It may seem as the withering of Irminsul has been getting worse recently. The sages have tried everything they could think of, but nothing's worked. I'm always hearing them say things like... Continue. And then, the doctor was previously expelled from the Academia. At first, the sages looked down at him in disdain. But when he asked them... This is what the... First, the Academia spent a... After that, with the doctor's help, and the Akasha. Next... It adds up. But how do you determine whether the knowledge extracted is of divine or... Call it an educated guess? Nobody can explain the cause of this phenomenon. Sure, if it's knowledge... You must have noticed by now. It is as if they are cursed with a some organism. This. Then what does Lesser Lord... Is she not a true... From the beginning, when the Academia first discovered, they found that at the time, not to mention that slowly but surely... So... All right, let's... Raman, give me a few... Sure. Jetzt mal hoch drauf. Wieder ein sehr spannender Part heute. The village keepers you've... The atmosphere. Hey! Say something! Stop spacing out! Come on, is there nothing? Or I can... Oh! Paimon! Do you have any plans, Traveler? Gods above, you're not talking about... So you were still withholding some information? Even though we lived through all of... What a whirlwind of a story. It seems like they're... Still. It's time to make... Indeed. So, Crush the sages and rest... Well... The next time we get... Yep! Jawohl, da haben wir den Part abgeschlossen. Ja, ich werde euch gleich erklären, was wir vorhaben. Ja, die neue Storys da. Aber die werden wir dann erst irgendwann mal machen, wenn ich viel Zeit dafür habe. Denn das ist jetzt Akt 5. Und ja, das können wir noch schon machen, aber ich habe ja gesagt, dass wir das im Neujahr machen werden. So, wir ziehen uns jetzt erstmal zum Baum zurück. Und dann werde ich den Part auch beim Baum beenden, denn wir haben wieder ein paar Fragmente gesammelt. Und ich denke, dass die Fragmente schon ziemlich gut ausreichen für ein neues Update. Und Akt 5 werden wir dann machen, wenn wir noch Zeit dafür haben. Akt 5 werden wir dann machen, wenn wir die letzten paar legendäre Aufträge abgeschlossen haben. Also nächstes Part wird schon mal drauf, dann wird es ja noch mal ein bisschen Story geben. Ich werde auch gleich sagen, welche Story wir machen. Erstmal gehe ich mit euch jetzt zum Baum.
Warum schaltet aber eher erst rein, wenn ihr hier in das Gebiet erforscht habt? Also, wenn ihr die Quest dazu erledigt habt. Ist auch schon drin, also könnt ihr euch angucken. Ich glaube, wir haben auch schon genug von den Teilen. Ich gucke mal eben nach. 48, ich muss ja. Machen wir uns das mal. Ich habe 2 von den wunderschönen Taten direkt geschenkt. So. Und hier ist noch was. Dann kriegen wir davon auch noch mal was geschenkt. Aber jetzt sage ich auch gerade was nennen. Ich werde schon mal die Quest von Sino annehmen. Und die Quest von Tigrid annehmen. Und wir werden dann im nächsten Part mit so einer guten TQI anfangen. Und dann gehen wir noch nach der Zeitung fest. Ja, Leute, ich hoffe, ihr habt euch diesen Part sehr übrig gefallen. Und wenn euch dieser Part gefallen hat, dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder bei Let's Play. Let's Play Genshin Impact. Neuer Nico. Und ich nehme die Quest hier direkt auch noch an. Da gehen wir jetzt mit Kapitel sprechen. Ja, wir werden dann erstmal ein paar legendäre Quests erledigen müssen. Aber wenn euch dieser Part gefallen hat, dann sehen wir uns jetzt mal bei der TQI-Quest wieder. Und ja, wenn es euch gefallen hat, dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Euer Nico.